So, dear friends, yesterday we stopped our Bhagavad Gita train. रदा सारथी, जिसका रदा सारथी खुद मैं हूँ, यानी कि श्री कृष्णा है। वो रदा सारथी भगवद गीता, आई मीन ट्रेन, भगवद गीता के जो रदम है, जगन्नाथ रथ चक्र, अपने ही तेलुगु में महाकवि श्री श्री एक कविता लिखी है। కూలి కోసం బయలుదేరిన బాటసారికి చిమ్మ చీకటి కమ్ముకొస్తే మబ్బులన్నీ వాన కురిపిస్తే ఎంత కష్టం ఎంత నష్టం బాటసారి. జగన్నాథ రథ చక్రాల ప్రళయ ఘోష భూమార్గం పట్టిస్తా, భూకంపం తెప్పిస్తా. ఇది మహాకవి శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ రథ చక్రాలు అనే తన కవితా సంపుటిలో రాశారు. वाकई बेखुदी का बड़ा सहारा है श्री श्री का. जो भी कविताएं हैं चंद लफ्ज यहाँ हम पेश करते, इजाजत तो होंगे. उसमें एक है, తాజ్మహల్ కట్టడానికి రాళ్ళెత్తిన కూలీలెవరు, పల్లకీలో కూర్చున్నవాడు కాదురా ఆ పల్లకీని మోసిన బోయలెవరు. తో మహాకవి శ్రీశ్రీ గారు ఎంత బాగా డౌన్ టు ద ఎర్త్. మన సినిమా యాక్టర్ కమెడియన్ రాజుబాబు గారి తోడలు షడ్డికుడు, కో బ్రదర్ ఇన్ లా. శ్రీశ్రీ గారు ఎంతో సింపుల్గా ఉంటారు, మీకు తెలుసు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వయసు రాగానే సరిపోదు. సీతా మనోహరి లాంటి కుక్కలకి, ఒళ్ళమ్ముకునే కవిత సుమిత్ర లాంటి బజారు డాగ్స్కి, అండ్ వాళ్ళ పిల్లల శవాలెల్లా శివ, వెంకట్, నటరాజ్, సింధు, సాయి, ఆదిత్య, అమృత్. ఆ వెంకట వాడి పేరేంటి, వెంకట్, నిష్టల వెంకట్ వాడి కొడుకులు మరి ఎవరు, దే ఆర్ బాన్ టు సంబడి మేబీ. రఘువీరు, నిష్టల రఘువీర్తో పాటు నిష్టల ఆదిత్య అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ బూడిదైపోతాయి. I am only daughter to my father, who is a rich person. ఏంటి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు నేను వస్తుంటే మీటింగ్ నుంచి? తమాషా బిడ్డ, మీ శవాలు కూడా కనపడవు. నేను దలుచుకుంటే శివ, వెంకట్ శవాలు కూడా కనిపించవు. ఆ వ్యభిచారం చేసే సీతా మనోహరికి తినటానికి లేక అత్తని, మామని అందరినీ చంపి, భర్తని, ఆడబిడ్డని కూడా చంపి వాళ్ళ డబ్బుతో బ్రతుకుతోంది సిగ్గులేని భార్గవి, కవిత అండ్ దాని బ్యాలెన్స్ కూతురు శవాలు వెళ్ళి. ఏంటి చాలా మాట్లాడుతున్నారు? నిన్న మీటింగ్ నుంచి వస్తుంటే టీఆర్ఎస్ సమూలంగా బూడిదవుతుంది నేను తలుచుకుంటే. టీఆర్ఎస్ ఎలాగో బూడిదవుతుంది, టీడీపీ ఆల్రెడీ అంతమైపోయి బూడిదైపోయి సమాధైపోయి శల్యాలు కూడా మిగల్లే. ఇలా వాగినందుకు నా జోలికి వచ్చి ఈ యొక్క కురుక్షేత్రం అనే చక్కటి ప్లేస్లో हम जहाँ खड़े होते हैं स्टेशन वहीं पे होते हैं అన్నట్టుగా, जिसकी फ्रेंड रथसारथी पामलू ब्रदर RMS एंड जिसकी दोस्त हरी, एड़ादागुंटिविरा हरी रेलवेज डिपार्टमेंट में है और मिनिस्टर भी है. उसको मतलब डर किस बात का? अर्जुना सरेंडर्ड अनटू श्री कृष्णा and consequently this Bhagavad Gita was spoken. Not only Arjuna but every one of us is full of anxieties because of this material existence. Our very existence is in the atmosphere of non-existence. Actually we are not meant to be threatened by non-existence. Our existence is eternal, but somehow or other we are put into asat. Asat refers to that which does not exist, asatya. ప్లాట్ నెంబర్ 49కి 42 అని తెచ్చి అసత్యాన్ని మీరు సత్యంగా చూపిస్తున్నారు.
ఎంత ఘోరమైన అపరాధం. రియల్ ఎస్టేట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అన్రియల్ ఎస్టేట్ అన్నారు పెద్దలు. అంటే మా ఫ్రెండ్ వెంకీ. అవుట్ ఆఫ్ సో మెనీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ who are suffering, there are a few who are actually inquiring about their position as to what they are, why they are put into this awkward position and so on. ये सब क्यों हुआ? सिलसिलालो रेखा अमिताभ बच्चन अडुगुतुंदी, आखिर ये सब क्यों हुआ? Yes, unless one is awakened to this position of questioning his suffering. Waqt, time, samay. అంటే తన అన్న చనిపోతే తన అన్నని పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి పాపం డెలివరీ టైంలో ఉంటే సడన్గా అన్న చనిపోతే వాళ్ళకి ఎంగేజ్మెంట్ అవుతుంది కానీ పెళ్లి కాదు. ఆ అమ్మాయి సమాజానికి మొహం ఎలా చూపించాలని ఏడుస్తుంటే కొన్ని అనివార్య పరిస్థితుల్లో ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి పాపం చాలా ఆశలు పెట్టుకొని ఎంతో ముందుకెళ్ళిన అమ్మాయి. సో time, waqt, unless he realizes that he doesn't want suffering but rather wants to make it, as we saw in a film called Silsila. I think Salim Javed rasina story. Solution to all sufferings, then one is not to be considered a perfect human being. Humanity begins when this sort of inquiry is awakened in one's mind. We should not be, asking a question called "ये सब क्यों हुआ? कैसा हुआ? क्या हो गया?" Waqt, time. So, in the Brahma Sutra, this inquiry is called Brahma Jignasa. Brahma Jinasa. Every activity of the human being is to be considered a failure unless he inquires about the nature of the absolute. You must have noticed N.T. Ramarao ji, Chief Minister of Andhra Pradesh. Once upon a time, he was a movie Sri Krishna on screen, silver screen. He is considered as Sri Krishna. He can't spell a word called gna palakadu. One day, Akineni Nageshwar Rao ji came on screen of the television, Doordarshan. I am having my dinner, as you know, with a novel, English novel in my hand. I think it's gone with the wind. And I'm just concentrating on it, and he is saying something about N.T. Ramarao ji, saying జ్ఞా పలకదు కానీ ఒక్క జ్ఞా పలకదు, అయ్యో నాకు కూడా పలకదు అని అనుకుంటున్నా మనసులో. जस्ट दिल में सोच रहे, मन में सोच रहे, अरे हमको भी गिना अच्छा नहीं आता रे स्पेल करना बोल के हम मन में सोच रहे, तो उन्हें इस तरफ डाइनिंग टेबल के तरफ पलट के बोल रहे, ఏంటి నీకు కూడా పలకదా గినా అన్నారు. అప్పుడు ఆయన వేసుకున్న బట్టలు మా నాన్నగారు ఎలా ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు అయర్నింగ్ చేసిన వైట్ షర్ట్ బ్లాక్ ప్యాంట్ వేసుకుంటారు, ఫుల్ హ్యాండ్స్, సేమ్ అలాగే తయారయ్యారు, నాన్నలాగే మా ఫాదర్ లాగే. ఏంటి నీకు కూడా పలకదా అని డైనింగ్ టేబుల్ వైపు తిరిగి నన్ను అడిగారు. అది నాకు అసలు భయం వేసి టీవీ ఆపేశా. సో జ్ఞా పలకదు శ్రీకృష్ణుడిగా పేరుగాంచిన ఎన్టీ రామారావుకి. సరే, therefore those who begin to question why they are suffering or where they came from and where they shall go after death are proper students for understanding Bhagavad Gita. अब सही प्लेस में आए, सही सवाल पूछे, सही आंसर पाओगे. The sincere student should also have a firm respect for the supreme personality of Godhead. Such a student was Arjuna. आप भी तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वाकई. Lord Krishna descends specifically to re-establish the real purpose of life. When man forgets that purpose, अगर आदमी भूल जाते हैं, even then, out of many human beings who awaken, there may be one who actually enters the spirit of understanding his position, and for him this Bhagavad Gita is spoken. Actually, we are all followed by the tiger of missiles or nuisance. But the Lord is very merciful upon living entities, especially human beings. To this end, He spoke the Bhagavad Gita. इस मोड़ तक
एक गाना है, किस मोड़ पे आए हैं, किस मोड़ पे आए हैं, ऐसा इस मोड़ तक आए हैं भगवद गीता. To this end, he spoke the Bhagavad Gita. इस मोड़ तक, to this extent, ఇంత extent దాకా భగవద్గీతని ఆయన చెప్పారు. Making his friend Arjuna his student. So nice. Being an associate of Lord Krishna, Arjuna was above all ignorance. But Arjuna was put into ignorance on the battlefield of Kurukshetra just to question Lord Krishna about the problems of life, so that the Lord could explain them for the benefit of future generations of human beings and chalk out the plan of life. See the word, chalk out. My husband, K. Ravindra Babu, he purchased a bit of piece of land in industrial estate of Balnagar, and a factory was opened on my name with my money. So in that factory, one beautiful lady who is also a partner, her husband is some Khan. I don't know what is his full name. Khan, her husband. She is Mrs. Khan. Iftikhar Khan. So Iftikhar Khan's wife and I, Aruna Chaudhary, are partners in that factory of Balanagar Industrial Estate. There, always whenever he is in club, I'll get a call and some orders has to be booked. That I will say, okay, I'll jot it down, please wait, on the phone. Please wait a second, I'll jot it down. Like this, chalk out the plan of life. Just take a paper, take a pen, take yellow paper and red pen, and chalk out the plan of life. Jot it down. The God will dictate, the God will explain, the God will, like in the film Sujata, जीते हैं किसके लिए, ऐसा God will dictate everything in phone and jot it down. Jot it down on the paper. Chalk out the plan of life. Sri Rama, Hare Krishna, Jai Sri Ram. Then man could act accordingly and perfect the mission of human life. Now you understood. समझने वाले समझ लेते, जो ना समझ है वो कैसे समझ सकते. The subject of the Bhagavad Gita entails the comprehension of 5 basic truths. First of all, the science of God is explained, and then the constitutional position of the living entities, jivas. There is Ishvara, which means controller, and there are jivas, the living entities which are controlled. If a living entity says that he is not controlled but that he is free, then he is insane. I understood. I think you also understood. The living being is controlled in every respect, at least in his conditioned life. So in the Bhagavad Gita, the subject matter deals with the Ishvara, the supreme controller, and the jivas, the controlled living entities. Prakriti, material nature, time, duration of existence of the whole universe or the manifestation of material nature, and karma, activity, are also discussed. The cosmic manifestation is full of different activities. All living entities are engaged in different activities.